What is the difference between surgical anatomy and normal anatomy? Surgical anatomy is related to the importance of the structures related to importance during surgery. Our anatomy of the layer by layer, elaborate discussion of all the layer of the and all the contents of the neck. So, what are the surgery in the neck are important to your syllabus or to your course, which may come in examination? One is thyroidectomy. Two, tonsil necker মধ্যে পড়ো না, তাই ENT ডিপার্টমেন্ট। Lymph node dissection, lymph node dissection, thyroidectomy, and exposure of the trachea, that means tracheostomy, or হচ্ছে আর যেগুলো আছে salivary gland removal, excision of salivary gland, carotidectomy, parathyroidectomy, এগুলো লেস কমন আসবে। আর যেগুলো আসতে পারে শর্ট কেস কিছু আসতে পারে কনজেনিটাল ডিজিজ, সেগুলো পরে কেস ধরে ধরে পড়তে হবে। আজকে ইন জেনারেল সার্জিক্যাল অ্যানাটমি ইন রিলেশন টু ইম্পর্টেন্স অফ দ্য সার্জারি। আর যা আসতে পারে ওই কনজেনিটাল ডিজিজ শর্ট কেস আসে, শর্ট কেসের সময় জিজ্ঞাসা করতে পারে সার্জিক্যাল কী অপারেশন করবে, কী স্টেপস কী করবে। যেমন হচ্ছে থাইরোগ্লসাল সিস্ট, সিস্টিক হাইগ্রোমা, আচ্ছা ব্রাঙ্কিয়াল ফিস্টুলা, ব্রাঙ্কিয়াল সিস্ট। তো হোয়াট উই ওয়ান্ট, we means surgeon wants during surgery. What do you want? What is the importance? We want a clean and avascular plane. Clean and avascular plane so that dissect and proper identification of the structures like thyroid, parathyroid, lymph node and other structures. Proper identification and removal of the target gland. And second, we have to preserve and not to injure the neurovascular structures. We have to know what are the important neurovascular structures in the topographical description of the triangle, anterior triangle, posterior triangle, and lymph node station. And fascia, superficial fascia, deep cervical fascia. একটা ধরে ধরে আমাকে এগোতে হবে। এইবার টেল মি হোয়াট আর দ্য স্ট্রাকচার্স clinically we can landmark by inspection or palpation. What are the structures? আগে তো আমি ক্লিনিক্যালি দেখবো অপারেশন করার আগে, তো ক্লিনিক্যালি কি আছে? দুটো মাসেল আছে, স্টার্নোক্লিউডোমাস্টয়েড অ্যান্ড ট্রাপিজিয়াস। স্টার্নোক্লিউডোমাস্টয়েড দেখবো কি করে? চুলাই, দুজন চুলাই, তুই এখানে আচ্ছা স্টার্নোক্লিউডোমাস্টয়েড দেখবো ওইদিকে ঘোড়া চাপতে, তুই চাপতে না, স্টার্নোক্লিউডোমাস্টয়েড ঠিক আছে, চাপতে জোরে চাপতে। দিস স্টার্নোক্লিউডোমাস্টয়েড ক্লিনিক্যালি ইন্সপেক্ট করতে পারলাম, প্যালপেটও করতে পারলাম। এবার ট্রাপিজিয়াস, ট্রাপিজিয়াসের কাজ কি? টু লিফট দ্য শোল্ডার, জোরে 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 তোল, না না ওটা না, এইটা তো ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে ট্রাপিজিয়াস, জোরে তোল, ওই যে আবার দাঁড়া, ছেড়ে দে ছেড়ে দে, মাঝখানে রাখ, জোরে তোল, ঠিক আছে। আচ্ছা এইবার আর কি কি আছে? আর হচ্ছে এটা হ্যাঁ অ্যাডামস অ্যাপেল, দ্যাট ইজ মিন ইট ইজ থাইরয়েড কার্টিলেজ। উপরে হচ্ছে প্যালপেট করে, উপরে হচ্ছে থাইরয়েড কার্টিলেজ, আর নিচে হচ্ছে ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, তার নিচে ট্রেকিয়াল 1 রিং, ট্রেকিয়াল 2 রিং। সামটাইমস সাবস্টার্নাল করলে আমরা ট্রেকিয়াল 3ও পেতে পারি। ঠিক আছে, দিস আর ক্লিনিক্যাল, 3-4টে হয়ে গেল ক্লিনিক্যালি। আমি তাহলে বুঝতে পারবো ইন দ্য নেক, সুপারফিশিয়াল ফাসা, ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা। সুপারফিশিয়াল ফাসাটা কি? সুপারফিশিয়াল ফাসা হচ্ছে ইট ইজ
between it is a thin layer, condensed thin connective tissue layer below the dermis, and it invades the only muscle, the platysma muscle. This expands whole of the neck. And deep cervical fossa, what is deep cervical fossa? It is classified into three layers. One is investing layer, another is pretracheal fossa, another is prevertebral fossa. The investing layer হচ্ছে superficial layer, আর deep layer হচ্ছে prevertebral fossa. তাহলে কোনো কিছু ডিসেকশন করতে গেলে আমরা রুফ হচ্ছে পরপর অ্যাপ্রোচ যদি করি, স্কিন, প্লাটিজমা, সাবকিউটেনিয়াস, এই সুপারফিশিয়াল ফাসার পরে চলে আসবে প্রিটেকিয়াল ফাসা, অ্যান্ড ফ্লোরটা হচ্ছে ডিপ সার্ভে। এর মধ্যেই আমাদের সমস্ত সার্জারি মোটামুটি ইয়ে থাকবে আর কি, লোকেটেড থাকবে। তো প্রিটেকিয়াল ফাসাটা কি? এই প্রিটেকিয়াল বলছি, ইনভেস্টিং লেয়ার অফ ফাসা। This is the superficial layer of the deep cervical fossa that encircles the two muscles, sternocleidomastoid and trapezius. এটাও মোটামুটি নেকের সমস্ত লেয়ারই থাকবে। তারপরেরটা হচ্ছে প্রিটেকিয়াল লেয়ার, আর অনেক সময় ভিসারাল লেয়ার অফ দ্য মিডিল লেয়ার, ভিসারাল লেয়ার অফ দ্য ডিপ cervical fossa. এটার মধ্যে কি থাকে? It encloses the what are the muscles? Sternum muscles. There are 4 sternum muscles: sternothyroid, sternohyoid, thyroid, and omohyoid. Therefore, এই চারটে মাসেলকে সাপ্লাই করে কে? Which nerve? Ansa cervicalis. All the sternum muscles is supplied by the ansa cervicalis except thyroid. Thyroid is supplied by the separate branches coming from the C1 anterior rami. Okay. So pretracheal layer invades the sternum muscles and all the viscera in the neck, like thyroid, parathyroid, and salivary carotid, and also it forms the carotid sheath. Carotid sheath. What is carotid sheath? Carotid sheath is a condensation of the pretracheal layer of the fossa. এই হয়ে গেল ফাসা। তো এই ফাসাল লেয়ারে যদি আমি ডিসেক্ট করি, দ্যাট উইল বি ক্লিন, দেখতে পাবো ভালো, দ্যাট উইল বি অ্যাভাসকুলার, ইনজুরি কম হবে। আমাকে তাহলে ফাসাল লেয়ারটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোনো অপারেশনে। যখন আমি ইন্ডিভিজুয়াল অপারেশন আসবো, নেক্সট ক্লাস হবে থাইরয়েডেক্টমি, তখন আলাদা আলাদা করে কী করে কি স্ট্রাকচার বার করতে হয়। এবার হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল। ট্রায়াঙ্গেল কী কী আছে? অ্যান্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেল, পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল। অ্যান্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেলের বাউন্ডারি, anterior triangle boundary হচ্ছে midline, anterior border of the sternocleidomastoid, and above inferior line of the mandible and the line joining angle of the mandible to the mastoid. This is the anterior triangle. And posterior triangle, anteriorly sternocleidomastoid, posteriorly trapezius, and below middle of the clavicle. Okay, this is posterior triangle. Even these triangles are subdivided again into subtriangles. Anterior triangle is subdivided into 4 triangles. One is submental triangle, another is submandibular triangle, another is carotid triangle, another is muscular or visceral triangle. So submental triangle is boundary, and what are the contents of submental triangle? It is the only unpaired triangle. Other 3 are paired triangle, each 2 on each side. Carotid, muscular, submandibular, or each. Only submental triangle is a unpaired triangle. This is in the midline boundary below hyoid bone and both sides of the anterior belly of the digastric. Anterior belly of the digastric. This is the main triangle, and I already told this floor is formed by the mylohyoid. Floor is formed by the mylohyoid. হ্যাঁ, আমি ভুলে গেছি। তাই একটু জানতে হবে সার্জারি, ইন্ডিভিজুয়াল সার্জারির জন্য। আমি একটু ছুঁই যাচ্ছি, ডিটেলসে যাচ্ছি না। ফ্লোর হচ্ছে মাইলোহয়েড, তারপরে এর মধ্যে সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেলের কন্টেন্ট কী হবে? সাবমেন্টাল লিম্ফ নোড। ভেরি গুড। সব ও বকছে, মুখ খুলছে না কেউ, বলছি সামনে আসছে না।
লিম্ফ নোডটা একটাই থাকবে, আর কি থাকবে? সাবলিঙ্গুয়াল ব্রাঞ্চ অফ দ্য ফেসিয়াল আর্টারি। এই গেল। এবার হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার ট্রায়াঙ্গেল। সাবম্যান্ডিবুলার ট্রায়াঙ্গেলের বাউন্ডারি medially anterior belly, posteriorly posterior belly, above হচ্ছে inferior border of the mandible and line joining from angle of the mandible to mastoid. Floor roof হচ্ছে pretracheal fossa, investing layer of the deep cervical fossa. Roof হচ্ছে myeloid, hypoglossal and superior constrictor of the pharynx. So what are the important content of the submandibular region? এটা তো বললি সাবম্যান্ডিবুলার লিম্ফ নোড। সাবম্যান্ডিবুলার লিম্ফ নোড, আমি আসছি লিম্ফ নোড স্টেশন 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6 মেজর লিম্ফ নোড ডিসেকশন, সেটা পরে আসছে। তো এখানে একটা সাবম্যান্ডিবুলার লিম্ফ নোড থাকবে, আর কি থাকবে? সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড থাকবে অবভিয়াসলি, সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড তো অবভিয়াসলি থাকবে। আর কি থাকবে? ক্যারোটিড এখানে কোথা থেকে আসবে? ক্যারোটিড এখানে কোথা থেকে আসবে? এখানে আর কি আসবে? কি আর্টারি আসবে? ফেসিয়াল আর্টারি, ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ফেসিয়াল আর্টারি, ফেসিয়াল ভেন্স। আর ইয়ে কি আসবে? নার্ভ কি আসবে? ফেসিয়াল নার্ভ আসবে, আর সার্ভাইকাল প্লেক্সাসের কিছু ব্রাঞ্চ আসবে, যেমন কিউটিনিয়াস ব্রাঞ্চ, মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার ব্রাঞ্চ। ওকে, এইবার হচ্ছে বিলো ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেল and muscular triangle. Carotid triangle boundary above posterior belly of the digastric, below superior belly of the omohyoid and laterally sternocleidomastoid and border of the sternocleidomastoid. এর কন্টেন্ট কি? ক্যারোটিড শিথ। ক্যারোটিড শিথের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কি থাকে? ক্যারোটিড আর্টারি, common carotid artery at the level of the thyroid, it is branches into the internal carotid and external carotid. In the neck there is no branch of internal carotid. Always remember, how do you identify? It is me. Though it is internal, it lies external to the external carotid artery, and there is no branch in the neck of internal carotid. External carotid artery, there are so many neck branch. First branch is the superior thyroid, then ascending cervical, then lingual artery, then facial artery. These are the main branches. Okay, then it bifurcates into superficial temporal and occipital. আর কি থাকে? ভেগাস নার্ভ। তার আগে থাকে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, within the internal jugular vein and external carotid in the posterior level, that is vagus nerve. তো আমাকে এই ক্যারোটিড শিথের ক্যারোটিড অনেক সময় অপারেশন থাকে ক্যারোটিড এনডাক্টরেড, that is the stenosis of the internal carotid artery. To increase the stenosis, that is the operation. In that operation, we have to expose the internal carotid artery, and you will get during other operation like thyroidectomy, you have to identify the vagus nerve and another thing. আচ্ছা, এবার হচ্ছে মাস্কুলার ট্রায়াঙ্গেল। This is called the visceral triangle because all the viscera, thyroid, parathyroid, other viscera are lies within this plane. A triangle above it, muscular triangle boundary, midline sternocleidomastoid, and superiorly হচ্ছে superior belly of the omohyoid. Because you have to, before surgery, you have to know this knowledge of the anatomy to perform the clean and safe surgery. Okay. So what are the contents of the contents to বললাম? Muscular triangle. Muscular triangle ভিসেরা হলো, আর নার্ভ কি থাকবে? আর্টারির মধ্যে থাকবে এগুলো, প্যারাথাইরয়েড, থাইরয়েড, সুপিরিয়র থাইরয়েড, ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি, রেকারেল ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ থাকবে। এবার হচ্ছে পোস্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেল। পোস্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেল
Again, subdivided into two: suboccipital triangle or supraclavicular or subclavian triangle. This is divided by inferior belly of the omohyoid. তো সাবঅক্সিপিটাল ট্রায়াঙ্গেলের কি থাকে? স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ অ্যান্ড সামটাইম ফ্রেনিং নার্ভ। Spinal frenulum nerve, that is two nerves descends vertically in the neck. One is vagus, another is frenulum nerve, supply the diaphragm over the scalenus anterior, and there is between the scalenus anterior and scalenus medius there is brachial plexus, emerges from the neck to the axilla, and supraclavicular subclavian triangle কি থাকবে? Subclavian artery, subclavian vessels, and left side part of the thoracic duct. ঠিক আছে, এইগুলো মাথায় চিন্তা করে আমাকে অপারেশন করতে হবে। তাহলে ফাঁসা হলো, ইয়ে হলো, ট্রায়াঙ্গেল হলো, এবার কি পড়ে থাকলো? লিম্ফ নোড। What are the levels of lymph node? There are 6 levels: 1, 1A, B, 2, 3, 4, 6, and 5 and 6. 1A means submental, already বলেছি। 1B মানে হচ্ছে submandibular. 2 means upper jugular-digastric, that is between the skull of the base and the hyoid bone, and 3 হচ্ছে middle jugular-digastric, between the cricoid and the hyoid, and lower হচ্ছে lower jugular-digastric, between the cricoid and the supraclavicular notch. These are the 1, 2, 3, 4 holo. What are the 5th? Posterior triangle. Very good. 5th is the lymph node in the posterior triangle, and 6th is in the midline. That is in the muscular triangle. Midline means it is between the hyoid, in the midline between the hyoid and the suprasternal notch. This is level 6. Then tell me, what are the important neurovascular structures in the neck? Carotid artery, jugular vein, vagus, phrenic, and there is a called one point is Arps point. Arps point, that is in the posterior margin, from the branches of the nerve, marginal mandibular, cutaneous branches of the cervical plexus. Passes posteriorly. This point is called Arps point. That is the posterior part of the sternocleidomastoid. These are one's surgical landmark. Anything problem? The posterior border of the sternocleidomastoid. এখান থেকে ইমার্জ করে, Arps point থেকে different নার্ভ ইমার্জ করে। এই জন্য অলওয়েজ যখন পোস্টেরিয়র বর্ডার অফ দ্য sternocleidomastoid ডিসেকশন করবো, তখন আমাকে অলওয়েজ এই জায়গাটা নার্ভগুলোকে আমাকে উপরের দিকে নার্ভগুলোকে দেখে নিতে হবে। যেমন কিউটিনিয়াস ব্রাঞ্চ অফ দ্য সার্ভাইকাল প্লেক্সাস, যেমন মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার, যেমন হচ্ছে তোর এই পয়েন্টে থাকে আনসা সার্ভাইকালিস। এই পয়েন্টগুলো আমাকে দেখতে হবে। আমাকে অলওয়েজ to preserve the nerves and preserve the arteries during any thyroidectomy হোক, lymph node dissection হোক, এই সমস্ত। তাহলে what are the other important structures? Neurovascular structures: carotid artery, internal jugular vein, vagus nerve, phrenic nerve, facial nerve, hypoglossal nerve কোথায় থাকে? There are 3 cranial nerve in the neck. What are the 3 cranial nerve? 10, 11, 12. 10 is vagus, 11 is accessory, cranial accessory, then comes into neck called spinal accessory, and 12 is hypoglossal nerve. In which surgery hypoglossal nerve is important and can be damaged? Where it is lies? It is deep to the stylohyoid and the posterior belly of the digastric, and superficial to the malhyoid. In the submandibular triangle, during submandibular gland resection, either submandibular carcinoma or more common is submandibular
adenoma. And facial nerves. When in which surgery facial nerve can be injured? There are 5 branches emerges from the posterior border of the carotid gland. So facial nerve branches are very important in the posterior gland of the dissection of the carotid, either adenoma or carcinoma. It emerges, there are 2 lobes, carotid gland, one superficial lobe and deep lobe. This this nerve lies in between the 2 lobes and emerges from the posterior border of the this division of the 2 lobes emerges. There are 5 fanning branches. যখন প্যারোটিড করবো তখন দেখা যাবে। এবার লিম্ফ নোড হয়ে গেল, আর কি বাকি থাকলো? কি বাকি থাকলো? কি বাকি নেই? লিম্ফ নোড ডিসেকশন। What are the types of lymph node dissections? Sentinel lymph node and selective. 1 is sentinel, 2 is selective, 3 is 4. There are 4 types of neck dissection commonly. Maybe 4 or 5. 5th is, third is radical neck dissection. Radical neck dissection. Radical মানে সবটার মধ্যে সবটা কি সেটা জানতে হবে। হোয়াট ইজ সবটা? সবটা তো বটেই, সবটাটা কি আসছি এক এক করে। আর হচ্ছে মডিফাইড এমআরএম, মডিফাইড র্যাডিক্যাল নেক ডিসেকশন। এবার হচ্ছে সেন্টিনেল নেক ডিসেকশন মানে যে লিম্ফ নোডটাকে আমি সিঙ্গেল লিম্ফ নোড বা সিঙ্গেল অর 2 লিম্ফ নোড আই উইল take what are the indication? If it is suspicious of cancer, if it is suspicious of malignancy, then we go for the symptom, which is not proved by which is inconspicuous on true-cut biopsy or CT scan or ultrasound. That is called single node removal of the single node. Single target node is called the sentinel biopsy. Selective node biopsy indication is same, but when we do at a time with the primary surgery like thyroid carcinoma or another carcinoma, when we suspect that or already involved by metastasis. Another একটা পয়েন্ট বলতে ভুলে গেছি, এই সার্ভাইকাল ফাসার ইম্পর্টেন্সটা কি? একটা হচ্ছে avascular clean plane, আর একটা হচ্ছে ইট prevents the spread of infection and metastasis. It prevents the spread of infection and metastasis. তাহলে selective node it is just removal of the selective group, any group related to the primary pathology, either during the primary surgery or later when I suspect that these are the group of lymph node can be site of the latent metastasis. So we remove this group to improve the survival or morbidity rate, or to better chemotherapy, better giving of the chemotherapy and radiotherapy. This is selective. What is radical neck dissection? Softa মানে কি? Radical means all the lymph node in the one side or 2 sides. All the lymph node 1, 2, 3, 4, 5, 6. All the lymph node associated with softa. Softa means spinal accessory, internal jugular vein, sternocleidomastoid. এই এতগুলো নিলে সব পুরো গ্রুপ অফ লিম্ফ নোড and এই 3টে স্ট্রাকচার নিলে তাকে বলে র্যাডিক্যাল নেক ডিসেকশন। তাহলে হলো সবটা। এবার হোয়াট ইজ মডিফাইড র্যাডিক্যাল নেক ডিসেকশন? সবটা মাইনাস সামথিং, সবটা মাইনাস সামথিং। হোয়াট ইজ সামথিং? হ্যাঁ, শুধু আছি যেগুলো এফেক্টে চোখে দেখে বোঝা যাবে। এইবার 1 or 2 of the structure of spinal accessory or sternocleidomastoid or কি বললাম, internal jugular vein,
এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটাকে আমি একটা বা দুটোকে আমি রেখে দেবো, বাকিগুলো হারিয়ে দেবো। দ্যাট ইজ হচ্ছে মডিফাইড র্যাডিক্যাল নেম ডিসেকশন। আর র্যাডিক্যাল হচ্ছে সবই উড়িয়ে দেবো। হ্যাঁ, সিলেক্টিভ গ্রুপ বুঝিস। ধর তুই যদি থাইরয়েড করিস, এখানে যে আছে 2, 3, 4, 5, ওগুলো যদি মনে হয় তোর সাসপিসিয়াস অলরেডি, তোর যদি মনে হয় অলরেডি প্রুভ এফএনএসি বা টুকাট বায়োপসিতে যে প্রুভ ইট ইজ মেটাস্টেটিক গ্ল্যান্ড, বাট আদার্স গ্ল্যান্ডস আর free. Others gland are free, not that stage. Early stage, but chances of metastasis, like papillary carcinoma, like follicular carcinoma, anything. That is selective. That is selective. Selective group related to the primary pathologies. That is called selective. And radical হচ্ছে সব। আর radical, modified radical হচ্ছে, this is the classification universally accepted and designed by the American Joint Society of the হেড নেক সার্জারি। হয়ে যাবে, কেটে দিলে ওই ফিস্টুলা হয়ে যাবে, বেরোতে থাকবে, আর কোনোদিন ছাড়বে না। ম্যাক্সিমাম এফএনএসি করা যেতে পারে। যদি পাওয়া যায় তাহলে ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দ্য টিউবারকুলোসিস, এটিটি হাইজিন, হ্যাঁ, অলওয়েজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। সার্জারি অ্যান্ড টুকাট বায়োপসি ইজ অলওয়েজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড বিকজ ইট প্রডিউসেস এ স্কিন ফিস্টুলা which is always discharged and very difficult to heal.